Myself, Arvind. I teach AWS as well as DevOps. I have total 8+ years of experience in IT industry. I was working in AWS and DevOps and training side, like from last 4 years onwards, I'm into this trainings, AWS and DevOps trainings. So far, I have conducted around 58 batches for both the courses, and this is my 59th batch. This session is today all about AWS introduction. Like, what is AWS? What is meant by Amazon Web Services? We are going to discuss and how important is it. Okay. Right. Now, coming to course introduction. So this is completely AWS DevOps online course. No offline classes, completely online classes. These are. So this course is suitable for what kind of roles? If you do this course, AWS and DevOps, you are suitable for AWS Solutions Architect, Associate, AWS Developer, AWS Cloud Engineer roles, DevOps Engineer, like Cloud Infrastructure Administrator, Senior Cloud Infrastructure Administrator, like all these kind of roles are suitable. In AWS, we are going to learn around 30+ services, and in DevOps, we are going to learn about 10+ DevOps tools. In between, like each and every service will add some projects, like not at end of the course, like in between the course only we are learning the projects, also real-time projects. Like we'll have total 5 real-time projects here, including AWS as well as DevOps. At end of the course will help you in resume preparation. See, the resume is very important. Why? Because like how much you learned, what is your knowledge on AWS and DevOps, like how the interviewer will get to know means based upon the content what you keep in your resume. That is very important, which plays key role for your career. So we help in resume building and we conduct mock interviews also. People who need mock interviews, like you can contact our admin team, will take personally these mock interviews. Will be really helpful. And daily assignments, like whatever task I'll explain in the class, like similar kind of task I'll give you assignment in all the services and all tools. Along with this, like 100% written material, that means PPT slides and some documents, along with this recorded video. Like after each class, once the class is completed, within 5 to 10 minutes, you will get the recorded video to your email ID. And this this video is like accessible for your lifetime. It's not like only like 3 months validity or 1 year validity. It's lifetime accessible. The duration of the course is 75 working days, means it's like almost 3 months, including Saturdays and Sundays. If you remove Saturdays and Sundays, like it will be like around 75 days. Classes will be like from Monday to Friday, daily 1 hour session. Like last 5-10 minutes, we can discuss about the doubts, whatever questions you have, queries. And Saturday and Sunday, we don't have classes. Like it's purely for your practice session. You can utilize the time for practicing all the topics, whatever we discussed in the previous week, Monday to Friday. Students can attend the interviews with this knowledge. Whatever we learn here in our course, with this knowledge, you can attend the interviews. Easily you can go. In this 75 working days, I will give you minimum 3+ years of experience knowledge. Let's say a person who is working in AWS and DevOps from last 3+ years. This person will have some knowledge, some X amount of knowledge in AWS and DevOps. This entire knowledge will give you in this 75 working days. For that, you have to put your efforts also. You have to practice whatever assignments we are giving you. You have to do all the assignments. Then definitely you will achieve this. Then what are the prerequisites to learn AWS? Okay, fine. I want to learn AWS, but is it anything like mandatory? Before learning AWS, is it
required to learn any other programming languages or any other tools means if you have basic computer knowledge, like how to operate a computer, minimum that is required basic computer knowledge and basic operating system knowledge, like working with Windows operating system, working with Linux operating system. Like in Linux, we have some commands to create files, to create directories. This basic knowledge is required. But sir, we don't know anything in Linux. No problem. In our course, we'll cover Linux also. First, we'll start with Linux, then only we'll jump into our regular classes, AWS and DevOps. And what is prerequisite to learn DevOps? Prerequisites to learn DevOps, knowledge on any cloud like AWS or Google Cloud or Azure Cloud. So one cloud knowledge is required. Along with cloud knowledge, you need knowledge on operating system like Windows, Linux. So if you have these prerequisites, fine. Happily, you can learn AWS as well as DevOps. Even Linux also taught in our course only. You no need to worry. Now, coming to our AWS concept, like what is AWS? These things we'll discuss now. So let's say I have a scenario. From childhood onwards, I have a dream to start my own software company. I want to start my own IT company. For that, what are the fundamental things? What are the basic prerequisites required to start an IT company? First of all, to start an IT company, I need physical servers. నేను ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే నాకు కొన్ని ఫిజికల్ సర్వర్స్ అనేవి కావాలి. Okay, but what is a physical server? Like we used to listen the word server, but what actually a server? We all know a laptop, computer. Like what will be the configuration of a laptop and a computer means? Like you can see for a laptop or computer. Maximum RAM 16 GB. We see for a system. CPU cores, like i3, i5, that means like 4 CPUs, 2 CPUs, hardly. Storage, maximum 1 terabyte, nothing but 1024 GB. Operating system, Windows. For this configuration, what will be the price of a laptop? Like 50,000 to 70,000. It depends upon brand also. Like what a brand we are choosing, based on the brand, the price will be varied. So hardly this is the configuration we are getting for a laptop or a computer. But here we are talking about server. A server is nothing but it is also kind of a laptop. It is also kind of a computer, but you will get high configuration in a server. Here maximum we are getting 16 GB RAM, but in a server, maximum RAM, like it will be around 1584 GB. Imagine how huge configuration it is. CPU, here max we are getting like 4 CPUs, but here we'll be getting around 1384 CPUs. Here storage, 1 terabyte. For a server, you'll getting storage in petabytes. Like here maximum 1024 GB. Here you will get up to like 1024 terabytes also. More than that also. And operating system. In a computer or a laptop, we install Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 operating systems. But in a server, you can install any kind of operating system like Linux, Unix, Windows, Red Hat, Amazon Linux, Ubuntu, CentOS, Debian, any kind of operating system we can install. So overall, a physical server, it looks like this. This person is holding something in his hand, right? This component is actually called as a server. Here you can see lots of servers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, like plenty of servers are there here. A physical server looks like this. A physical server is a machine with a hard drive, nothing but hard disk, CPU, processor, and network connection to run programs and applications. Overall,
A server is nothing but it is a high configured computer, or it's a high configured laptop, that is called physical server. Right. Normally, a laptop or computer is charging around 50,000 to 60,000 only for this basic configuration. But my server is a huge configured machine. Then what is the charge? How much the price will be for a server? It depends on the configuration here, like up to maximum this much, right? So it starts from like minimum 5 lakhs to 10 lakh rupees, each server price. Okay, basic starting from 5 lakh to 10 lakh. Here my requirement is I want to start an IT company. For that, I need physical servers. So only one server is not sufficient for me. I need at least 100 servers to start my company. That means here I need to spend how much? 100 servers into at least minimum 5 lakh, means 5 crores. I have to invest 5 crores only for purchasing the servers, right? Only for purchasing the servers, like plenty of servers. I need at least 100 servers in my organizations. For that, I need to invest around 5 crores. So if I have 5 crores, can I start my company? Means no, not done yet. I need to install operating system. We all know in our laptops, we install Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, these operating systems, which comprises of around 1,000 rupees, 2,000 rupees, the genuine license for these operating systems. But in a server, ఈ సర్వర్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి డిజైన్ చేసినాయి, లైక్ విండోస్ 2012, Windows 2016, Windows 2019, Windows 2020, 22, 23. These operating systems are designed purely for servers. You cannot use these operating systems in our normal computers and laptops. So here, these operating systems like cost around 30,000 to 40,000 per each license. So here I need around 100 license to install these operating systems in my 100 servers. That means here also I need to invest around 30 lakh to 40 lakh. The reason, 100 servers, each license will be like around 30,000 to 40,000. So overall it will like 30 lakh to 40 lakh I have to invest for installing operating systems. Okay. And not done. Again, we need to install softwares. These softwares, some we will be getting for free of cost, and some softwares we need to purchase. Whatever softwares we are purchasing, that we need to purchase for license for all the 100 servers. So at this stage also we need to spend money and maintenance. ఈ సర్వర్స్ అన్ని నేను కొంటున్నాను, నా కంపెనీకి నేను కొంటున్నాను కాబట్టి సర్వర్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ కూడా నేనే చూసుకోవాలి. మెయింటెనెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ we have a dedicated room for servers. If your computer is running long for 4 hours to 5 hours, what happens? It will be like heated. కొంచెం light గా temperature అనేది increase అవుతుంది because the processor is running continuously. But here these servers will run 24/7 without any downtime. ఎటువంటి బ్రేక్ ఉండొద్దు, like it should not stop even 1 second also. Because ఒక్క సెకండ్ సర్వర్ స్టాప్ అయినా కూడా మనకి అప్లికేషన్స్ అనేవి డౌన్ అయిపోతాయి. సో హియర్ we need continuous 24/7 electricity power, we need internet, we need AC, all these things. So here we are going to take care of maintenance also. I'll be right back, wait. So here I'm the one who is taking care of maintenance, because this entire infrastructure belongs to whom? The entire infrastructure is belonging to me. So here I'll be taking care of maintenance activities also, like AC, because AC will reduce temperature of your servers so that it can run for a long time. Here electricity bill only, it will generate around 5 lakh to 10 lakh rupees per month. Who will be going to pay? Like obviously myself, because this is my organization. And time, it takes at least like 1 week to 1 month, at least 1 week to 1 month to set up this huge infrastructure in my office workplace. So overall, it takes
with lots of investment. I need to spend around 10 crores minimum to set up this huge infrastructure. I need at least 10 crores. So now tell me, guys, is it easy for everyone to start an IT company with this much of investment? అందరు స్టార్ట్ చేయగలుగుతారా కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ with this much of infrastructure investment? Obviously, it's not that much easy, right? So, so whatever drawbacks we are having in this setup we are calling as physical data center. So ఇలాంటి setup ని మనం ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ అంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు బల్క్ ఆఫ్ సర్వర్స్, కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ టుగెదర్ ఉన్నాయి, గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. అండ్ ఈ సర్వర్స్ ని మనం ఫిజికల్ గా టచ్ చేయగలుగుతాం. సి, we can touch these servers because these are located in our office. We can see the servers, we can touch the servers physically. They're present in our location, so that's why we call it as physical data center. Or you can call it as on premises servers because these are beside our premises. They are next to my cabin or next to uh, my office area. That's why we call them as on premises servers. But ఇక్కడ మనకు డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కదా. What kind of drawbacks we have in physical data center అంటే it needs lots of investment money. It's not easy for everyone to start their IT company with this kind of setup. And it takes more time also to set up the infrastructures. That is also a huge drawback. So, ఇలాంటి issues ని resolve చేయడానికి we have some vendors. We all know Amazon is a vendor. Amazon అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, గూగుల్ కంపెనీ, మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ. So these companies, what they are doing setup of the physical data centers across the globe. Even Google also having their data centers across the globe. Even Microsoft also having their data centers across the globe. అంటే అమెజాన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇలాంటి సెటప్నే, ఇక్కడ ఏదైతే మనం డేటా సెంటర్స్ చూసామో ఇలాంటి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్, ఇలాంటి సెటప్ని వాళ్ళు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సెటప్ చేస్తున్నారు. లైక్ హైదరాబాద్ రీజియన్, ముంబై, ఆస్ట్రేలియాలో సిడ్నీ, మెల్బోర్న్, సౌత్ ఆఫ్రికాలో కేప్ టౌన్, నార్త్ వర్జీనియా, టోక్యో, సింగపూర్, ప్యారిస్, మలేషియా, around 33 regions. Amazon having their data centers across the globe. వీళ్ళు ఏంటంటే 33 different regions all over world వాళ్ళు కొన్ని lakhs of data centers అంటే lakhs of servers ని సెటప్ చేస్తున్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. Recently in Hyderabad also, last year, I mean 2022 November, Amazon has set up their data center in Hyderabad also. Amazon data center in Hyderabad. ఆల్మోస్ట్ 1600 acres లో వాళ్ళు ఈ డేటా సెంటర్ ని సెటప్ చేశారు ఇక్కడ విత్ ఎ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 20,700 crores. ఇక్కడ ఏంటి అంటే కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. హియర్ ఇన్ దిస్ డేటా సెంటర్ సమ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఇది ఎక్కడంటే లైక్ హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్స్ లో సమ్ 50 to 60 kilometers అవే దే హ్యావ్ సెటప్ దిస్ డేటా సెంటర్స్. సో ఇలాంటి డేటా సెంటర్స్ అమెజాన్ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ 33 regions లో ఉన్నాయి. Like as I said here, in these different regions, they set up their regions. You can see them in official website of Amazon. AWS Global Infrastructure. See here, this is the official website of AWS, Amazon. It has 33 launched regions. Total గా వాళ్ళకి 33 regions లో data centers అనేటి సెటప్ చేశారు. In India, the first data center is in Mumbai region, which is launched in 2016. అంటే ముంబై రీజియన్ లోనే వాళ్ళు కొన్ని lakhs of servers ఒక చోట పెట్టి they are maintaining that data center from 2016 onwards. Even in Hyderabad also recently launched in 2022. Like that, they distributed their data centers all over the world in different countries. Like Australia, we have in Sydney region. We have one more data center in Melbourne, which is recently in 2023. Cape Town, South Africa, Cape Town, which is launched in 2020. And the first data center which is introduced by AWS is North Virginia. ఈ నార్త్ వర్జీనియా అనే రీజియన్లో వాళ్ళు 2006, దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ 17 years బ్యాక్
17 years back వాళ్ళు ఫస్ట్ డేటా సెంటర్ని సెటప్ చేసి ఫ్రమ్ దేర్ onwards they started their services. So slowly customers పెరిగిన కొద్దీ they started increasing the data centers all over the world, like that in China, Beijing, here UAE, recently Bahrain. The AWS cloud spans almost 105 availability zones and ఈ 33 regions అనేవి మళ్ళీ 105 zones కింద డివైడ్ అయినాయి అండ్ ఫ్యూ మోర్ రీజన్స్ ఆర్ కమింగ్ సూన్. ఏంటి ఆ 4 రీజన్స్ అంటే జర్మనీలో ఇంకొక డేటా సెంటర్, మలేషియా, న్యూజిలాండ్, థాయిలాండ్, ఈ 4 రీజియన్స్ లో కొన్ని డేటా సెంటర్స్ రాబోతున్నాయి విచ్ వీ కెన్ సీ ఇన్ రెడ్ కలర్. జర్మనీ కమింగ్ సూన్, థాయిలాండ్, Singapore, Thailand coming soon, Malaysia also coming soon. So in these data centers, in Auckland also, AWS, the works are started already. It's in progress. Soon, they also ready to provide services to all the users. So ఇలా వీళ్ళు డేటా సెంటర్స్ ని డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో సెటప్ చేసి వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు, లెట్స్ ఈ అమెజాన్ సిఇఓ ఏమంటున్నాడు, అరవింద్ నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నువ్వు కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నావు, ఫర్ దట్ యూ నో నీడ్ టు బై సర్వర్స్. నువ్వు సర్వర్స్ కొని వాటిని మెయింటెనెన్స్ చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ సెటప్ అంతా చేయాలంటే నీకు చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి. వై టు టేక్ అన్నెసెసర్లీ దట్ బర్డెన్, మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్ చూసుకోవాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దోస్ డేటా సెంటర్స్. మా దగ్గర ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, సర్వర్స్ ఉన్నాయి, డేటాబేస్ ఉంది, ర్యామ్, స్టోరేజ్, ఆల్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ విత్ అస్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. వాట్ ఎవర్ యూ నీడ్ యూ జస్ట్ ఆస్క్. మీకు ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలో యూ జస్ట్ డిమాండ్ అస్, వీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మీకు ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలని అడిగితే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇస్తాను. సో ఐమ్ ఆస్కింగ్, నాకు ఒక 100 సర్వర్స్ కావాలి అని అంటాను. సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ గివ్ మీ 100 సర్వర్స్. అంటే ఎలా ఇస్తారు, కొరియర్లో బ్లూ డాట్ డెలివరీ చేస్తారా? నో, ఫిజికల్గా కాదు. They provide the infrastructure, everything virtually through a platform. వాళ్ళు మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఈ సర్వీసెస్ అన్ని ఇస్తారు. సో అమెజాన్ వాళ్ళు వాళ్ళ సర్వీసెస్ని ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. AWS means Amazon Web Services. So via this AWS platform, Amazon company providing their cloud services. సో ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్గా ఉంటాయి, వర్చువల్ సర్వీసెస్. అంటే ఈ సర్వర్స్ని మనం చూడలేము, వీటిని మనం టచ్ చేయలేము, బికాస్ ఈ సర్వర్స్, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం వాళ్ళ రీజియన్లో, ఎక్కడో నార్త్ వర్జీనియాలో, ఎక్కడో కెనడా, టోక్యో, ప్యారిస్, ఇలా డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో డేటా సెంటర్స్లో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనకు వర్చువల్గా త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనకి ఆ సర్వీసెస్ని ఇస్తారు. సో ఫర్ అస్ దీస్ డేటా సెంటర్స్ ఆర్ లైక్ వర్చువల్ డేటా సెంటర్స్. వర్చువల్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సీ దెమ్, వీఆర్ నాట్ టచింగ్ దెమ్, వీఆర్ జస్ట్ యాక్సెసింగ్ దెమ్ త్రూ ఇంటర్నెట్, త్రూ ఆన్లైన్. బట్ ఫర్ దెమ్ దే ఆర్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్. వాళ్ళకి మట్టుకు అది ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్. మరి ఈ సర్వర్స్ని, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? అమెజాన్ కంపెనీ వాళ్ళు. వీళ్ళే మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు, మొత్తం మెయింటెనెన్స్ అన్ని వాళ్ళే, ఎందుకంటే ఆ డేటా సెంటర్స్ వాళ్ళవి కాబట్టి. దే ఓన్ దట్ డేటా సెంటర్స్ అండ్ దే ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు అస్. ఎవరికైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి అని అడుగుతారో వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇస్తారు. ఇట్స్ లైక్ రెంటల్ బేసిస్. మనం యూస్ చేసుకుంటాము, యూస్ చేసుకొని అంటే ఫ్రీగా ఏమి ఇవ్వరు. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు పే ద అమౌంట్. మనం ఎన్నైతే సర్వర్స్ యూస్ చేసుకుంటామో, ఎంత డేటాబేస్ యూస్ చేసుకుంటామో, ఎంత ర్యామ్, స్టోరేజ్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీఆర్ యూజింగ్, అకార్డింగ్లీ వీ హ్యావ్ టు పే ద బిల్లింగ్ టు ద వెండర్. Not only Amazon vendor which is providing cloud services, we have గూగుల్ కంపెనీ, గూగుల్ వెండర్, వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, క్లౌడ్ సర్వీసెస్. దే ఆల్సో హ్యావ్ డేటా సెంటర్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సో దే ప్రొవైడ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ త్రూ ఏ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ GCP, Google Cloud Platform. Even Microsoft company having data centers across the globe. They also providing services, cloud services through a platform called Azure. ఈ Azure అనే ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వీళ్ళు క్లౌడ్ సర్వీసెస్ని ఇస్తున్నారు. సో ఈ మూడే ఉన్నాయా మనకి అంటే లేదు. లైక్ వీ హ్యావ్ మెనీ మోర్. లైక్ IBM కంపెనీ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ త్రూ IBM క్లౌడ్, Oracle క్లౌడ్, DigitalOcean క్లౌడ్, Tencent క్లౌడ్ అండ్ మెనీ ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. బట్ ఆల్ దీస్ క్లౌడ్స్ didn't become popular. Among them, the most popular and most widely used cloud is AWS cloud. Then second place goes to Azure cloud.
In third, GCP stands, Google Cloud. So these vendors providing cloud services through the platforms called AWS, GCP, and Azure. In simple terms, I'll explain you with an example. రామ్ వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, వీక్లీ 2 days ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో వాట్ రామ్ ఈస్ ప్లానింగ్, హీఈస్ ప్లానింగ్ టు బై ఎ కార్ కొనాలంటే మరి అట్లీస్ట్ 10 lakhs కావాలి కదా. సో హీ స్పెండ్ 10 lakhs టు బై ద కార్ అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్ ఇన్ హిస్ ఓన్ కార్. వన్ మోర్ పర్సన్, హరి, హీఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఆఫీస్. ఈయనకు కూడా 2 days వెళ్ళాలి, వీక్లీ 2 days ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. బట్ హీఈస్ నాట్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ 10 lakhs టు బై ద కార్. ఇన్స్టెడ్ హీ వాంట్ టు యూటిలైజ్ ద సర్వీసెస్. మనకి మార్కెట్లో కొన్ని వెండర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఓలా, ఊబర్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళకి lakhs of cars ఉన్నాయి. ఓలాకి కొన్ని lakhs of cars అక్రాస్ ఇండియా, ఊబర్ హ్యావింగ్ సమ్ lakhs of cars అక్రాస్ గ్లోబ్. దే ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్. ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో వాళ్ళు ఈ సర్వీసెస్ ని బుక్ చేసుకోవచ్చు త్రూ ఏ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ ఓలా అప్లికేషన్. మొబైల్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని త్రూ దట్ మొబైల్ అప్లికేషన్ దే కెన్ బుక్ ద సర్వీస్. ఈవెన్ Uber also having a platform called Uber application. Through that app, they can book the service. So once they book the service, cab వచ్చేస్తుంది. Hari will go to office in his cab, in the cab. While going to the office, if suddenly the car has a breakdown, car puncture అయింది అనుకుందాం, then who will change the tire? Whether Hari or Ola driver? Whose responsibility it is to change the tire? Or if the fuel is completed in the car? Obviously, it is Ola driver, because he is just utilizing the service by Ola. He is not the owner of that car. He is just utilizing the services of Ola. So obviously, Ola driver will change the tire, he'll fill the fuel, he'll go to office. Finally, once he reach the destination, he'll pay the amount, 250 or 300 or something. He will deliver. He will pay the amount. But ఇక్కడ రామ్కి వచ్చేసరికి while going to office, అదే టైర్ పంక్చర్ అయింది అనుకుందాం. Who will change it? Obviously, Ram has to do, because it is his car. Okay, it is Ram's car, so obviously he has to do that one. And the fuel is completed. Even Ram has to bear, because it is Ram car. The complete ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఎవరు చూసుకుంటున్నారు? రామ్ చూసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఎవరు చూసుకుంటున్నారు? హియర్ హరి చూసుకుంటారు. సారీ, ఇక్కడ ఓలా, ఊబర్, ఈ వెండర్స్ చూసుకుంటున్నారు మెయింటెనెన్స్. So here we can compare. This is like our physical data center. It is like AWS cloud. సో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం సెటప్ చేసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, జస్ట్ లైక్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ ప్రాసెస్. అంటే ఒక 10 crores ఇన్వెస్ట్ చేసి సెటప్ చేయాలి. నో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ దాట్. నాకు ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో నేను అప్పుడే క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంటాను. అప్పుడు ఆఫీస్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అప్పుడే క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంటాను. లైక్ దట్. నాకు ఎప్పుడైతే సర్వర్స్ కావాలో దెన్ ఓన్లీ ఐ బుక్ ద సర్వర్స్, ఐ లాంచ్ ద సర్వర్స్, ఐ క్రియేట్ ద డేటాబేస్ వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఎ నీడ్ through a cloud platform like AWS. So this is about physical data center and the cloud. Now let's see the definition for cloud computing. Okay, and this one is global infrastructure, as we saw. What is cloud computing? Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources over the internet with pay-as-you-go pricing. Whenever we demand, for example, I'm demanding, నాకు ఒక 100 servers కావాలి అని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. Then immediately ఈ వెండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాళ్ళు మనకి ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఐటీ రిసోర్సెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. హౌ దే విల్ డెలివర్? ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్, మీన్స్ వర్చువల్లీ దే విల్ డెలివర్. మరి ఫ్రీగా ఇస్తారా? నో, వీ హ్యావ్ టు పే. అకార్డింగ్ టు ద ప్రైసింగ్ వీ హ్యావ్ టు పే ద మనీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ద సర్వర్స్, మనం సర్వర్స్ని కొనాల్సిన పని లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ద ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్, same kind of services you can access, same kind of technology services such as servers, storages and databases on an as needed basis. అంటే మనకు ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం పొందగలుగుతాం
through a cloud provider like Amazon Web Services. This is the definition for cloud computing. Any doubts in cloud computing? Like what is cloud computing? You can unmute and you can tell like if you have any questions or doubts. Sir, pay as you go అంటే సర్వర్స్ లేకపోతే స్టోరేజెస్? Whatever the infrastructure you are using, మనం సర్వర్స్ యూస్ చేస్తే సర్వర్స్ కి ఎంత అయితే బిల్ అవుతుందో ఆ బిల్ మనకి ఎవ్రీ మంత్ జనరేట్ చేస్తారు. అకార్డింగ్ టు ద బిల్స్ వీ హ్యావ్ టు పే ద మనీ. ఏది యూస్ చేస్తుంది, నాట్ ఓన్లీ సర్వర్, యూ టేక్ స్టోరేజెస్, ర్యామ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, విపిసి, whatever the infrastructure you utilize, accordingly they will generate the bills. Based on the bills you have to pay the money. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Still any questions? Okay, good. I think someone is speaking. Yeah, I just had a doubt. Like, for few applications, they will have some busy seasons. Like, only in few months they will use, right? For that, how they can manage this cloud computing? This cloud computing, cloud Yeah. vendor, they provide the infrastructure like in different ways, like on demand, spot instances, for long term instances. అంటే మనకు ఒక 10 years కి సరిపడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇప్పుడే కావాలి అని మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు నాకు on the spot నాకు ఎప్పుడైతే కావాలో at that time only I need the instances. Those are like spot instances, on demand. We have different types in that. Okay. Okay. Still any questions? Okay, fine. Going to the next one. Keywords. On demand and on demand means like whenever we demand, like right now it's a huge spike. Now we have a huge requirement on some additional servers. I need servers immediately. Yes, cloud computing will provide, cloud vendor will provide you the servers. How much you are demanding, immediately they will provide you. మనకు అక్కడ physical data centers, there we have to spend at least 1 week to 1 month to set up the infrastructure. But here, same 100 servers I need, AWS will take hardly 1 minute. Within 1 minute, it will give 100 servers. Within 1 minute, it will give 500 servers. So it will not take much time. Like whenever you demand, it will provision the infrastructure for you. So that is on demand and scalable. Next, coming to scalable concept. Let's say in my software company, na company lo, I have some servers, physical servers. I have around 100 physical servers. See, as shown in the slide, server 1, 2, 3, so on, up to 100 physical servers I have. In these 100 servers, I'm hosting one application. నేను ఒక application host చేస్తున్నాను. That is one e-commerce website. You all know, like, which is very familiar, Amazon.in website, Amazon.in application, where you can purchase products, electronics, right? So this application, Amazon application, I'm hosting in all the 100 servers. Okay. Now, one user, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, from any location like Hyderabad or Mumbai, from wherever location, this person from his machine, from his computer or laptop or mobile, whatever the device, he's just accessing this website www.amazon.in and type చేశాడు. టైప్ చేసి just browser లో he hit enter. So what happens? Immediately that request will go to any one of these servers. See, Amazon application అనేది ఈ 100 servers లో హోస్ట్ అయి ఉంది కదా, that request will go to any one of these server. ఏదో ఒక server కి ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్ళి అప్లికేషన్ ని లోడ్ చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి రెస్పాన్స్ అనేది పంపిస్తుంది ఆ యూజర్ కి. Then immediately he will see that website. So whenever he access that URL, immediately that request will go to one of those servers. It will load the application and send response to the user. So like that, the user will see the web page. Whatever the request is sent, for that he is seeing the web page. See here, I'm just typing www.amazon.in, enter. My request went and immediately I saw the response from Amazon server. So this is called one request.
And if I refresh my page is blinking, right? Blink వచ్చి మళ్ళీ పేజ్ అనేది రిఫ్రెష్ అయింది. దట్ మీన్స్ ఐ గాట్ లేటెస్ట్ రెస్పాన్స్. అగైన్ ఐ విల్ రిఫ్రెష్, my request will go and I saw the latest response. These are called requests. So whether Arvind is only one person in India who is accessing this website, Amazon.in, is it the only one website like where it reaches only one request? Means obviously no. ఈ అమెజాన్ వెబ్సైట్ కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు కదా ఆన్ అన్ యావరేజ్ డైలీ. Like overall India, even if you, well, like whether you purchase anything, whether you don't purchase, like, but just you see the products, you just browse them, like what is the cost today, like that you browse. On an average, this website will receive around 1 crore requests. In India, we have almost like 130, 140 crore. 140 crore low, at least 1 crore people access chesina. It will be like around 1 crore requests are going to the servers, loading application and sending response back to the users. దిస్ ఇస్ ఫైన్. నార్మల్గా ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకునే రెస్పాన్సెస్ పంపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి, దీస్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమౌంగ్ 100 ఫిజికల్ సర్వర్స్. ఎస్, ఇప్పుడు నా రిక్వెస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది. లైక్ దట్ 1 crore రిక్వెస్ట్ కదా, సమ్ రిక్వెస్ట్ విల్ గో హియర్, 1 lakh గో హియర్, 1 lakh రిక్వెస్ట్ విల్ గో హియర్, 1 lakh రిక్వెస్ట్ విల్ గో హియర్. సో ఈ రిక్వెస్ట్ అనేవి అన్ని కూడా ఒకే సర్వర్కి వెళ్ళవు. దీస్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమౌంగ్ ద 100 servers and it will load the page and send response back to the users. That is fine. But now Amazon is planning for Great Indian Festival. The offers పెట్టాలనుకుంటుంది with the name called Great Indian Festival. So what they are offering, they're giving flat 20% discount. If you use HDFC credit card or SBI credit card, they're offering you flat 20% discount only for one day. A Great Indian Festival only one day ne undi. So in that case, people will show interest, right? Because Great Indian Festival 20% discount, we can purchase iPhones, TVs, like all high gadgets with huge discounts. Definitely people will show interest. Can we expect more requests on Great Indian Festival, like more than daily requests? Daily 1 crore of requests on that particular day, Great Indian Festival. Can we expect more than 1 crore or same like daily as usual 1 crore or less than 1 crore? Yes, obviously more than 1 crore. So these requests will be distributed to where? These 100 servers. Let's say Great Indian Festival is started night 12 అయింది. Great Indian Festival అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో నైట్ 12 AM ఆల్మోస్ట్ 2 crore people యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఈ వెబ్సైట్ని. దట్ మీన్స్ డబుల్ దాన్ ద డైలీ రిక్వెస్ట్. సో ఈ 2 crore రిక్వెస్ట్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ది 100 servers ఓన్లీ. ఇంతకు ముందు డైలీ 1 crore రిక్వెస్ట్ 100 servers కి స్ప్లిట్ అయ్యేవి. కానీ ఈరోజు ఫెస్టివల్, గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ వల్ల ట్రాఫిక్ అనేది పెరిగిపోయింది. ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన ట్రాఫిక్ కూడా విత్ ఇన్ దీస్ 100 servers ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్. దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ ద లోడ్ విల్ బి సమ్ వాట్ ఇంక్రీజ్, రైట్? డైలీ చేసే వర్క్ కన్నా ఈసారి కొంచెం డబుల్ వర్క్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం లోడ్ అనేది పెరిగిపోయింది సర్వర్స్ పైన. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ హార్డ్ టు డూ ద వర్క్. బట్ అగైన్ ఆఫ్టర్ 2 hours, midnight 2 o'clock, traffic again rapidly increased to 5 crores. What happens then? Obviously CPU utilization. ఈ CPU utilization ఏదైతే ఉంటుందో రీచ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క సర్వర్కి CPU యూటిలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఎంత CPU యూటిలైజ్ అవుతుంది, మనకి ఎంత లోడ్ వస్తే ఆ లోడ్ ప్రకారం CPU అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మన సిస్టంలో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, యూట్యూబ్, యు ఆర్ ఓపెనింగ్ PowerPoint, you're opening Word document, you're opening Notepad++, then what happens? Your system will become slow. ఎందుకంటే లోడ్ అనేది పెరిగిపోయింది కాబట్టి. ఇక్కడ కూడా డైలీ వచ్చే రిక్వెస్ట్ల కన్నా ఇంకా డబుల్ అయిపోయినాయి, 5 times రిక్వెస్ట్లు ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఈ సర్వర్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది ఆ రిక్వెస్ట్ అని. అంటే నాట్ ఓన్లీ దిస్ సర్వర్, లైక్ ఆల్ ద సర్వర్స్ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ ట్రాఫిక్. ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దోస్ రిక్వెస్ట్. సో CPU యూటిలైజేషన్ అనేది మాక్సిమంకి రీచ్ అయిపోయింది, 100% రీచ్ అయిపోయింది. What happens if CPU utilization reaches to 100%? Whenever the users are trying to access www.amazon.in, ఈసారి ఆ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి రెస్పాన్స్ ఏం రాదు. రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది కానీ ఈ సర్వర్ ఏమవుతుంది? ఈ సర్వర్స్ అన్ని క్రాష్ అయిపోయి ఉన్నాయి కదా. Since all the servers are crashed, it is not sending response. So that's why user is seeing this error page. This site cannot be reached.
If a big application like Amazon e-commerce website, if it is down, ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అనేవి డౌన్ అయినాయి అనుకోండి, లైక్ ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ టు ద కంపెనీ. పీపుల్ విల్ నాట్ ట్రస్ట్ ద వెబ్సైట్. ఇంకోసారి అమెజాన్ని ట్రస్ట్ చేయరు. అండ్ ఇట్ విల్ లూజ్ సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లైక్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఇప్పుడు అది ఒక 1 అవర్ అప్లికేషన్ పని చేయట్లేదు అన్నా కూడా కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఆగిపోతాయి. ఆబ్వియస్లీ దట్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ లాస్ టు మెనీ వెండర్స్. ఎవరెవరైతే కంపెనీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారో అమెజాన్తో, దే ఆల్సో హ్యాస్ టు ఫేస్ హ్యూజ్ లాసెస్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ డౌన్ టైమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. మరి ఇప్పుడు ఈ midnight 2 o'clockకి ఈ సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది. వెదర్ దిస్ ఐటీ కంపెనీ, ఐటీ మేనేజర్, can he bring extra 300-400 servers and install operating system and deploy the application? Is it possible to do in that midnight? Can he set up that infrastructure at midnight? ఎందుకంటే ఈ 100 సర్వర్ సరిపోవట్లేదు కదా అని చెప్పి ఇంకా అడిషనల్ 300 సర్వర్స్ని సెటప్ చేయగలుగుతాడా? Practically, is it possible? No, right? It's highly impossible. So what is the other way? These cloud engineers has to log into the servers. అంటే మాన్యువల్ గా ఒక్క సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయ్యి విచ్ ప్రాసెస్ ఈస్ రన్నింగ్ లైక్ మోర్ విత్ హ్యూజ్ డేటా, ఆ ప్రాసెస్ ని కిల్ చేయాలి మాన్యువల్ గా. సో సిపియు యూటిలైజేషన్ అనేది తగ్గించడానికి మాన్యువల్ గా ట్రై చేయాలి. సో ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 2-3 hours టు డూ ఆల్ ద సర్వర్స్. ప్రతి ఒక్క సర్వర్ లో కూడా ఈ ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 2-3 hours. సో ఇన్ దీస్ 2-3 hours ఆఫ్ టైం అప్లికేషన్ అనేది డౌన్ అయిపోయింది, వెబ్సైట్ అనేది డౌన్ అయింది కదా. సో దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ లాస్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్. ఇట్స్ అ బిగ్ డ్రాబ్యాక్. If you host applications in physical servers, this is a huge drawback. If you observe, when you are trying to book the Tirupati tickets, Tirupati Darshanam tickets, TTD tickets, so వాళ్ళు ఏంటి మంత్లీ ఒకసారి టికెట్స్ ఓపెన్ చేస్తారు, దర్శనం టికెట్స్. లైక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇట్ విల్ బి లైక్ పోర్టల్ విల్ బి ఓపెన్, లైక్ immediately after some time server will be down. Why? Because huge traffic. And even if you're trying to apply sometime government websites are like voter ID card apply చేయాలన్నా, PAN card apply చేయాలన్నా, these government websites, they hosted their website on physical servers. Traffic ఎక్కువ అయిపోగానే సర్వర్స్ అనేవి డౌన్ అయిపోతాయి. Whenever you see 10th class results or intermediate results are declared like 5-10 years back, 11 o'clock రిజల్ట్స్ అంటే ఒక ఫస్ట్ 10-15 minutes or హాఫ్ అన్ అవర్ రిజల్ట్స్ వస్తే తర్వాత సర్వర్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఇంటర్నెట్ షాప్ అని అంటాడు, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత రండి ఇంటర్నెట్ సర్వర్ డౌన్ అయింది అంటాడు. సో బికాస్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ రిసీవింగ్ హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ at the same time from different places, it is receiving huge traffic. That's the reason application went down. So in order to address these issues, ఇక్కడ ఏవైతే మనకి సర్వర్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల ఈ అప్లికేషన్ మొత్తం యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాం, ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉండకూడదు అంటే వీ హ్యావ్ టు హోస్ట్ అవర్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ క్లౌడ్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి, ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో హోస్ట్ చేస్తున్నాము, అందుకనే ఈ ఇష్యూస్ అన్ని వస్తున్నాయి. ఇఫ్ యూ హోస్ట్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ క్లౌడ్, వర్చువల్ సర్వర్స్ లో, AWS అమెజాన్ వాళ్ళు ఇచ్చే సర్వర్స్ లో మనం హోస్ట్ చేస్తే, లెట్స్ సే ఇన్ మై కంపెనీ ఐ హ్యావ్ 100 సర్వర్స్, ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ సర్వర్స్. నేను AWS క్లౌడ్ లో లాంచ్ చేశాను, ఈ సర్వర్స్ లో అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేస్తున్నాను, అమెజాన్ అప్లికేషన్. I know 100 servers are not sufficient for me. So I have written one condition. AWS లో ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది, యూ కెన్ సెటప్ దిస్ కండిషన్. ఇఫ్ CPU యూటిలైజేషన్ ఈస్ క్రాసింగ్ 60%, అంటే నేను ఒక కండిషన్ పెడుతున్నాను, ఎప్పుడైతే CPU యూటిలైజేషన్ 60 రీచ్ అవుతుందో దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ ఒక సర్వర్ ఆటోమేటికల్గా లాంచ్ చేయండి అని నేను చెప్తాను AWS వాళ్ళకి. సో వాట్ AWS విల్ డూ, CPU యూటిలైజేషన్ 60 దాటిందంటే immediately it will launch one server. So like that, how many servers you need? You have to give one big figure. I'll give maximum 1000 servers and safe side ga oka 1000 అని పెట్టేస్తాను. So accordingly, whenever it crossed 60, immediately AWS will launch one server. So ఈ సర్వర్ లాంచ్ చేయడానికి it will not take more than 1 minute. Within 1 minute it will launch the instance and it will deploy the application also. ఆ కొత్తగా లాంచ్ అయిన సర్వర్ లో అప్లికేషన్ ని కూడా డిప్లాయ్ చేసేస్తుంది. నౌ దిస్ సర్వర్ ఈస్ రెడీ టు రిసీవ్ ద ట్రాఫిక్. అంటే ఏంటి, మన టీంలోకి ఇంకొక కొత్త పర్సన్ యాడ్ అయ్యాడంటే మన వర్క్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ పర్సన్తో. సో మనకు కొంచెం బర్డెన్ అనేది తగ్గుతుంది కదా. సేమ్ లైక్ హియర్ ఆల్సో టిల్ నౌ 100 servers are there and these 100 servers are receiving the traffic, but now one more server added into the list
and the work is distributed between 101 servers. ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిందా అంటే లేదు. ఈ 101 సర్వర్స్ సరిపోతాయా అంటే నో. ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఈ 101 కూడా సరిపోవు. సో అకార్డింగ్లీ మళ్ళీ ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, యూజర్స్ పెరిగిపోతున్నారు అంటే కండిషన్ మళ్ళీ మీట్ అవుతుంది కదా. ఇఫ్ సిపియూ ఇస్ క్రాసింగ్ 60, యూజర్స్ పెరుగుతున్నారంటే ట్రాఫిక్ పెరుగుతుంది, బర్డెన్ పెరుగుతుంది ఈ సర్వర్స్ పైన. సిపియూ యూటిలైజేషన్ పెరిగింది, 60 క్రాస్ అయింది అంటే అగైన్ ఇట్ విల్ లాంచ్ వన్ మోర్ సర్వర్ automatically. So this concept, increasing capacity of servers based on the traffic, we call this concept as scaling up the servers. అంటే మనం సర్వర్స్ యొక్క కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఆటోమేటిక్గా. ట్రాఫిక్ పెరిగిన కొద్దీ కెపాసిటీని కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేల్ అప్. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ అయిపోయింది. ఒక 5 crore యూజర్స్ యాక్సెస్ చేశారు. ఓవరాల్ ఇట్ లాంచ్డ్ అరౌండ్ 500 సర్వర్స్. అందరు ప్రోడక్ట్స్ అన్ని పర్చేస్ చేసుకున్నారు, హ్యాపీ. నెక్స్ట్ డే దెర్ ఇస్ నో గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్. దెన్ డూ యూ థింక్ వీ రియల్లీ నీడ్ దీస్ 500 సర్వర్స్ ఇన్ క్లౌడ్ టు హోస్ట్ అమెజాన్ అప్లికేషన్? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్, వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ హ్యూజ్ ట్రాఫిక్ లైక్ ఎస్టర్డే. మరి ట్రాఫిక్ లేనప్పుడు 500 సర్వర్స్ హోస్ట్ ఈ అమెజాన్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయడం ఎందుకు? వీ హ్యావ్ టు పే మనీ, రైట్? మనం ఎంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాడుకుంటే అంత అమౌంట్ ఎక్కువ పే చేయాలి. మరి ట్రాఫిక్ లేనప్పుడు like it's no use to pay the money. So that's why I'll write one more condition. If CPU utilization is less than or equal to 5, అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? CPU యూటిలైజేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది అంటే ఆ సర్వర్స్ అనేవి చాలా ఐడల్గా ఉన్నాయి, ఖాళీగా ఉన్నాయి, ఏం పని లేదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వర్క్ లోడ్. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఐ వాంట్ టు టర్మినేట్. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్లో లేడు, ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ నుండి తీసేశారు. సో వాట్ ద మేనేజ్మెంట్ విల్ డూ? హీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, జస్ట్ టర్మినేట్ హిమ్, తీసేయండి, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు పే ద సాలరీస్ అన్నెసెసరీ అని చెప్పి తీసేస్తారు. హియర్ ఆల్సో సేమ్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ ఐడిల్, ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ద ట్రాఫిక్ మచ్ అకార్డింగ్ టు ద సిపి యూటిలైజేషన్ కండిషన్, వీఆర్ టర్మినేటింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్. బట్ ఇదే కండిషన్ ప్రకారం వెళ్తే, if all the 500 instances having less than 5%, we have to terminate all 500 instances. So that is also a risk factor, right? అప్పుడు 500 సర్వర్స్ టర్మినేట్ అవుతే ఏమవుతుంది? అప్లికేషన్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది, అగైన్ వీ కెనాట్ యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్. సో అందుకనే మినిమం 100 సర్వర్స్ ఉంచుకొని ఐ మెయింటైన్ మినిమం 100 సర్వర్స్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫర్ దెమ్ ఇఫ్ సిపియూ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5, ఐ విల్ టర్మినేట్ ద సర్వర్స్. This concept, like decreasing capacity of servers based on the traffic, so it is called as scale down. So here in AWS cloud, we increase the capacity of servers according to the traffic and we decrease the capacity of the servers according to the traffic. This is called scalable concept. Any doubts in scalable? Sir, Yes, sir. ఇట్స్ లైక్ చైన్ ప్రాసెస్ కదా, ఒకటి ప్రాసెస్ అయిపోతే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తుంది కదండి సార్. సో మధ్యలో ఏదో ఒకటి క్రాష్ అయితే నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ అదర్స్ సార్? No, it's not like chain process. అంటే ఒకదానికి ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది కదా. ఇఫ్ సిపియూ No. యూటిలైజేషన్ ఇస్ There is no relation between one instance and another instance. All these are working independently. చూడండి, ఇప్పుడు 5 crore రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయి అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? లైక్ సమ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ గోయింగ్ హియర్, సమ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ గోయింగ్, లైక్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ దీస్ 100 సర్వర్స్, డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి, గ్రాడ్యువల్గా సిపి యూటిలైజేషన్ 40, 41, 42, 43 పెరుగుతూ వస్తుంది, 45, 46, 59, 60. అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఆపేయాలి. ఓకే, ఇంకా ఇది హ్యాండిల్ చేయలేదు, ఇంకొక 1 hour అయిపోతే 100కి రీచ్ అయిపోతుంది. 100 రీచ్ అయిందంటే సర్వర్ డౌన్ అయిపోతుంది. అందుకని మనం కొంచెం ముందుగానే బిఫోర్ ఓన్లీ లైక్ వీ హ్యావ్ టు బి ప్రొయాక్టివ్. 60% దగ్గర ఉన్నప్పుడే నేను ఇంకొకటి లాంచ్ చేస్తాను సేఫ్ సైడ్గా. అంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం, 3 people ఉన్నారు, 3 persons, ప్రాజెక్ట్ పెద్దగా అయిపోయింది, లైక్ వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్. లేదా ఒక పర్సన్ ఇంకా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, మన టీంలో ఒక పర్సన్ రిజిగ్నేషన్ పెట్టిన తర్వాత 2 members అవుతారు. అయ్యో నేను ఇంకో కొత్త పర్సన్ని హైర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, లైక్ I have to suffer here. With 2 persons, I cannot handle the project. If I hire one more person before only, ముందే తెచ్చిపెట్టుకుంటే I can manage the work. Safe side. So like that, here also, I'm launching the instances based on the CPU utilization of existing instances. So there will be no downtime of application.
I'm reacting before only rather than suffering. Understood the concept here? బట్ అక్కడ సిపియు పర్సెంటేజ్ రీచ్ అయిందని నెక్స్ట్ సర్వర్కి ఎలా తెలుస్తుంది సార్? సర్వర్ కి తెలియదు ఇక్కడ. వీఆర్ కీపింగ్ ద కండిషన్ AWS కి తెలుస్తుంది. ఓకే ఓకే నేను AWS కి చెప్తున్నాను. ఈ ఓకే సార్. కండిషన్ మీట్ అయిందంటే మీరు ఒక సర్వర్ని లాంచ్ ఎందుకంటే మనం 24/7 మనం ఆఫీస్లో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ అంటే ఎక్కడైనా సరే నాట్ ఓన్లీ దిస్ యూ కెనాట్ బి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, యూ కెనాట్ మానిటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దీస్ ఆర్ లైక్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్. ఇంతకుముందు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లు ఏంటి, if something went wrong, again you have to do the setup manually, everything. But here you're telling to AWS, okay, if this is the case, you launch the servers automatically. So here AWS is taking care of that, launching the instances. Okay. Yes. Still any questions, Inka? Is it clear for everyone what is scalability concept in cloud? Fine. Now let's see the differences between before cloud computing ఎలా ఉండేది, like after cloud computing, like what are the huge differences we observed earlier, like when the cloud is not there, cloud అనే కాన్సెప్ట్ లేకముందు మనం ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేయాలి అన్న, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టాలన్నా, లేదా నేను నా సిస్టంలో ఇంట్లో కూర్చొని ఒక యాప్ డెవలప్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఈ యాప్ వరల్డ్ వైడ్ అందరు యూజ్ చేయాలి విత్ మై ఓన్ నాలెడ్జ్. నేను ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ యాప్ని డెవలప్ చేశాను, మొబైల్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఈ యాప్ నా సిస్టంలో ఉంది, మరి ఎక్కడో ఉన్న యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా నా యాప్ యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడో ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళు నా యాప్ యూజ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు పబ్లిష్ దట్ యాప్. ఈ యాప్ని నేను ఎక్కడో హోస్ట్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ నేను సర్వర్స్ కొనాల్సిందే. లైక్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో క్లౌడ్ లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు బై ద సర్వర్స్. But now, once cloud computing came into the market, you no need to buy anything. You just hire them. You can rental basis, you can get the virtual servers, which is very easy for all the users. And earlier, ఇప్పుడు మనం గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ ఇలాంటి ఆఫర్స్ ఏదైనా పెట్టాలి అన్నా 1 month ముందే మనం అడిషనల్ 300-400 సర్వర్స్ సెటప్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ప్రొవిజన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. Like keeping the peak traffic in mind, we have to buy more servers. But ikkada, you no need to worry. Automatically, servers will scale up and it will scale down as per the traffic. It requires own team to maintain and monitor. ఇవి మన సర్వర్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి, మనమే మెయింటెనెన్స్ చేయాలి, మనమే మానిటరింగ్ చేయాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. బట్ హియర్ వీఆర్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మనం ఓనర్స్ కాదు, వేరే వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్లో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వీఆర్ యూటిలైజింగ్ అండ్ వీఆర్ పేయింగ్ ద బిల్స్. సో దట్ support, like that maintenance is taken care by the support team only, not by us. And here we need to troubleshoot if something went wrong, either a server down in the something happened, and we have to troubleshoot. But ikkada servers అనేవి always available, it will never go down. Server అనేది down అవ్వదు. AWS is giving that guarantee, service level agreement ఇస్తున్నారు. Any doubts here in this slide? Okay. Next. Here, risk of data loss. If something went wrong, like due to some natural calamities, earthquake వచ్చి మన ఆఫీస్ ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆబ్వియస్లీ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఏవైతే మన కంపెనీలో ఉంటాయో ఆ సర్వర్స్ కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. ద డేటా విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ దట్ సర్వర్ విల్ బి లాస్ట్. నో, ఐ కెనాట్ రికవర్ ఇట్ బ్యాక్. జస్ట్ లైక్ in my mobile, I have a memory card. I kept some data. I uploaded my photos in that memory card. I lost that mobile. It's highly impossible to recover the data now because my photos are in the memory card. But if I upload the photos in Google Drive, even if I lost my mobile, I can recover my data because that storage is not in my mobile. That storage is somewhere in Google's location. In remote location, in Google's data center, my data is stored safely. I can recover the data at any time. Until and unless you delete the data intentionally, you will never lose the data. So your data will never lose.
హియర్ యు పే వెదర్ యూ యూజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. అంటే మనం 100 సర్వర్స్ని కొన్నాం, ఒక 5 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి 100 సర్వర్స్ పర్చేస్ చేసాము. నౌ after purchasing the servers, whether you use it or whether you don't use it, you already invested. Just like I said, right? Car 10 లక్షలు పెట్టి కార్ కొన్నాం, నువ్వు అది యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా you already invested, you have to pay the EMIs. But here, whenever you have the requirement, then only you use and you pay. మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడే యూజ్ చేసుకొని మనీ పే చేయండి. Here it takes a lot of time to provision, to set up the infrastructure, because it's everything physically you have to do. 1 week to 1 month it takes time. Here on demand, within minutes, you can launch thousands of servers. It is less user friendly. It's not that much easy to user not it's user interactive, but it is very user friendly, very easy to access. And this setup is expensive because we are purchasing each and everything, and it is economical because we are not purchasing anything. We are just utilizing the infrastructure on rental basis. These are the differences between physical data centers and cloud computing. Any questions? Next, let's see some statistics. This is recent quarter. Worldwide market share of leading cloud infrastructure. This is last 2023 quarter too. AWS is leading in first position with 32% share. Azure in second position with 22%. And let's say there are 1,000 applications like Prime, Hotstar, AHA, Netflix, Phone, Google Pay, ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ రన్ అవుతాయి అంటే సర్వర్స్లోనే, క్లౌడ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ క్లౌడ్లోనే రన్ అవుతాయి. సో అమాంగ్ దెమ్, విచ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ vendors, like more users, అంటే AWS is in leading position with first. అంటే ఎక్కువ క్లయింట్స్ యూజ్ చేసేది AWS అప్లికేషన్, AWS క్లౌడ్. సో వాళ్ళు AWS క్లౌడ్ని యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయడానికి అంటే they will look for AWS skill set, people who having knowledge on AWS skill set. So compared to Azure cloud, GCP cloud, Alibaba cloud, and the rest of the clouds, AWS have more number of opportunities. Okay. And next, coming to certification part. In AWS, we have different types of certifications. The first one is basic foundational level. ఇది ఎలా అంటే నర్సరీ క్లాస్ లాగా. Cloud practitioner. To do this certification, you no need to do any course. Basic మీరు గూగుల్లో what is what అని చూసి నేర్చుకొని you can write the certification. And the next level is associate level. In this associate level, we have 3 types: solutions architect, SysOps administrator, developer. These 3 certifications comes at associate level. మీరు ఏ సర్టిఫికేషన్ చేయాలన్నా ఇందులో అసోసియేట్ లెవెల్లో మీకు అట్లీస్ట్ 3+ years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. అంటే AWS అండ్ DevOps ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ప్రాక్టికల్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. దట్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ టు బి. ఒక పర్సన్కి 3 years వర్క్ చేస్తే ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారో ఆ నాలెడ్జ్ మీకు ఉంటేనే యూ కెన్ క్రాక్ దీస్ సర్టిఫికేషన్స్. But with my course content, which I'll explain you here in 75 days, if you practice daily, regularly, whatever the assignments and tasks I give, obviously we'll get 3+ years of knowledge and you can crack any of the certifications. So like all the certifications from associate level you can crack. And the next level is professional level. In professional level, we have 2: solutions architect and DevOps engineer. ఈ professional level లో చేయాలి అంటే first we need to finish associate level. For this, you need to have at least 5+ years of experience, practical knowledge on AWS. And the cost for this certification will be like around $177. అంటే మనకు approximately ఒక 14,000 rupees. They will ask 65 questions. All are multiple choice questions. From these 65, you need to answer 48 correctly. Pass percentage is 76. If you get 47 also, no use. Your 14,000
they will not refund back to you. It's gone. So that's why you have to be careful. If at all you want to do certification, if you more confident, like if you have enough confidence, then only you have to give the attempt. Else, no. Because certification is not at all mandatory. If you do certification, that is well and good. It will add more weight to your profile because this is like AWS certified. At AWS వాళ్ళు మీకు చెప్తున్నారు, yes, this person is having enough knowledge. He is certified from us. AWS వాళ్ళు మిమ్మల్ని సర్టిఫై చేస్తున్నట్టు. Yeah, he's having good knowledge. మేము ఇచ్చే ప్రతి క్వశ్చన్ he answered. So he's having sufficient knowledge and వాళ్ళు సర్టిఫై చేయడం. If you attend 100 interviews, out of 100, 90 companies will not ask for certification. They will only see how much knowledge you have. Like వాళ్ళ ఇచ్చే questions ki, వాళ్ళ requirement ki, if you're suit, if you're able to answer, that's sufficient. That is enough. They will not go for certification part. See, certification is very simple. If you pay some amount nowadays in some institutes, they'll give you certification. It's okay. You went in wrong way, you got the certification, but you're not even able to answer a basic question. Then what is the use of certification, right? That will create more negative impression on you. Why? Because he's saying you're saying you're certified, but you're not answering a simple question. Like how can they trust you? Not at all, right? They will not trust. So that's why you don't focus on certification. Like clearing the interview, getting a job is first priority. Like certification is once you enter into the organization also, you can do the certification. Client will reimburse, like client will pay the money for the certification, but you can reimburse that amount. Okay, that's all about certification part. Now let's discuss some frequently asked questions. So before that, do you have any questions on the certification part? Okay, fine, good. Right. Okay, so people will say, sir, I don't have any coding knowledge. I don't know C language. Even I cannot write some basic hello world program, C++, .NET, C Sharp. I don't know any coding knowledge. So can I learn AWS and DevOps? Is it easy for me? Like, absolutely. Here in AWS and DevOps, we are not going to write any programs. Since it doesn't have any coding, anybody can learn it easily. Here, most of the concepts in DevOps, we are going with commands, and from the console in AWS, we do it from console. Okay, so you don't need to worry about coding part if you want to learn AWS and DevOps. I'm working in a support project, or I'm non-technical team, like I'm not in it. No, I'm not into technical sense. Can I learn this course and subs? Obviously, anybody can learn here. Like there is no restriction to learn AWS and DevOps. Anybody can learn from any field, not only from IT field. Even if people are from having different fields, they can also learn. Even if you have gap, like, like earlier, 5 years back, I used to be in IT company, but now I have 3 years gap. Can I return into IT field again by learning AWS and DevOps? Yes, you can learn AWS and DevOps, and you can project that gap with this experience, and you can attend the interviews. Even if you do different qualifications like MBA, pharmacy, degree, whatever your graduation, no worries. If you have this technical skills, like nowadays, most of the people, even if they're doing mechanical, they belong to mechanical background, civil background, IT, CSC, EC, mechanical, like whatever, if they're not getting jobs on their core part, like core field, if they're not getting the jobs, again, they're looking to software side. What people will do, they learn any software course, attend the interviews, and get the job. So here it's not only restricted for only CSC or not only IT. It's for anybody who having knowledge, who learned this course, anybody can come. I'm doing my final year BTech, or I'm doing my third year BTech or degree. Is it useful for me? It's very useful. Why? Because nowadays, if you see, most of the people
for freshers, they don't have much practical knowledge. You won't keep any practical responsibilities, roles and responsibilities, whatever you have in your organization. Like if they're experienced candidate, they keep some roles and responsibilities, like what they are doing in their company's daily basis. But for you as a fresher, what you'll keep, like either mini project or major project, whatever you did in your in your college, or whatever the languages you learned, like C, C++, Java. Like how many years you will keep this? Like it's been like from 20-25 years, same programming knowledge people will have. Like any fresher, like either B.Tech degree, everybody will keep saying, like how you will be prioritized if you learn some advanced technologies. Like, I'm not saying only AWS and DevOps, like data science, artificial intelligence, machine learning, Python, AWS cloud, Azure cloud, uh, data engineering. Like if you learn some advanced topics, if you keep these skills in your resume, then that will be highlighted. Your resume will be shortlisted because they'll observe, okay, this candidate has learned something, he did some practical knowledge. And for you, especially people who are doing graduation or who finished graduation recently, it will be like very helpful for you. Like whatever I'm teaching here, that you can showcase in your mini project or major project, because here I'll explain your real-time applications. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా అమెజాన్ వెబ్సైట్, ఇలాంటి వెబ్సైట్స్, ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ లాగిన్ అవుతే ఆ డీటెయిల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి బ్యాక్ ఎండ్ లో, ఆ రిక్వెస్ట్ ఎలా వెళ్తుంది, రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది, ఒక వెబ్సైట్ ని ఎట్లా డిప్లాయ్ చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, విత్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, రియల్ టైమ్ code application, each and everything I'll be telling in our course. So it will be definitely helpful for you to keep in your projects or to keep in your resume. As you can say, like we did some projects in our college on AWS and DevOps. So obviously it will be shortlisted, right? And even if you don't have any technical knowledge, like people will say, but till now I didn't learn anything, I don't have knowledge on C++, nothing. Can I learn now AWS and DevOps? Definitely. You come with 0% knowledge, just with blank mind, you come to me with basic computer knowledge, you come to me, I'll give you 100% from my side. Obviously you should also learn, you should also practice from your end also, the efforts are required. But trust me, it is very simple and very easy, AWS, because here you're not going to write any programming, any coding. It's like most of the things you do in console. Let me show you. Like I'm saying, like we create servers, we launch servers, but from where we are launching servers in AWS cloud, we have to create AWS account. మనం AWS account create చేయాలి. అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ లాగింగ్ టు మై అకౌంట్. వన్స్ యూ లాగిన్ టు యువర్ అకౌంట్, ఫ్రమ్ హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్. నీకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద కన్సోల్. దిస్ ఈజ్ AWS కన్సోల్. As I said, AWS has data centers in different regions. You can see all those data centers. Like ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ ని టోక్యోలో లాంచ్ చేయాలని ఉంది, సో కీప్ ద రీజన్ ఇన్ టోక్యో. లేదు, ఐ వాంట్ టు లాంచ్ ఎ సర్వర్ ఇన్ నార్త్ వర్జీనియా, దెన్ స్విచ్ టు నార్త్ వర్జీనియా. Now your dashboard will change to North Virginia data center, and here you do whatever the infrastructure you want. నాకు ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేయాలని ఉంది, ఓకే, యూ గో టు ద సర్వీస్. AWS is with different services. మనకి వాళ్ళు different types of services ఇస్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ సర్వీసెస్, like what are all the, like EC2 service, CloudWatch, simple, like storage related service, computer service, containers, database related services, robotics, satellites, storage, different types of services, machine learning. So whatever requirement you have, whatever the infrastructure you want to create, everything you can do it from the console. It's very simple and very easy to do. So you don't need to worry much to learn AWS and DevOps. So you can ask, like, the trainer having real-time experience. Yes, as I said in starting of my class, like I have around 8+ years of experience in AWS and DevOps. Currently, I'm working in MNC company, and parallelly, I'm into this teaching field. Like it's like multitasking.
I do work there and I teach here. Like it's been like from last 4 years, I'm into this teaching field. Like whatever the real-time issues I get there, whatever errors, whatever the new achievements, new requirements, everything I'll share here also. Some real-time knowledge you will also get. And the course fee is 20,000. This course fee 20,000 is for both AWS and DevOps. For both the courses, the fee is 20,000. If it is single payment, like it will be 20, and if you want to pay in two installments, 2 times means 10,000 plus 12,000. And you may ask here, till now we discussed about AWS. What is actually DevOps? AWS is a different course. DevOps is a different course. మరి ఎందుకు రెండు నేర్చుకోవాలి? Why can't only AWS? See, both are dependent. When రెండు వేరే వేరే కోర్సెస్ అయినా కూడా మనం డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా AWS తెలిసి ఉండాలి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో క్లౌడ్, నో డెవాప్స్. రెండు ఇంటర్లింక్డ్. ఓకే, ఎక్కడైనా సరే ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఓన్లీ డెవాప్స్ పైన ఉండవు, ఓన్లీ AWS పైన ఉండవు. దే సీ ఫర్ బోత్ ద కోర్సెస్. లేదు నేను ఓన్లీ AWS కోర్స్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తా అంటే దే విల్ రిజెక్ట్ యూ. రెజ్యూమే చూసి రిజెక్ట్ చేస్తారు, బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ డెవాప్స్ ఎక్స్పీరియన్స్. దే లుక్ ఫర్ బోత్. They look for like AWS as well as DevOps. Then only you'll get lots of opportunities. And the batch will start from January 29th. That is coming Monday, next Monday onwards. Class timings, daily 9 p.m. to 10 p.m. Daily 1 hour session from coming Monday onwards. And what are the course content, like what topics we are going to learn here? This is my website. You can go through arvindtrainings.com. Here you can see my contact details, my email ID. If you have anything, any queries, you can contact to me for clarifications. And you can see the course details here, like AWS content, DevOps content here. In AWS, we'll be discussing these topics. In today's class, we discussed AWS overview, like fundamentals of data centers and ఏంటి, servers and ఏంటి, cloud computing ఏంటి, AWS, Azure, GCP differences, like use case of applications on cloud, like, and some more here scalability we discussed, and remaining topics we'll be discussing in regular classes. And these are all services which we'll be learning in the course. Final, I'll explain resume preparation, interview tips, like how you have to proceed for interviews. Then what will be the final project, everything I'll explain. And trust me, if you learn this AWS and DevOps, like for people who are into non-technical side and people who are doing graduation like BTech, final year or third year, whatever, it will be very helpful for your placements. And people who are like on non-technical side, obviously the packages will be very less if you're working on non-technical. Right? If you learn these technical concepts and switch your technology, change your technology, you can get 4 times of your current package. Okay. Here, these are the DevOps tools, whatever we are discussing, all the DevOps tools are kept here. Yeah, that's all from my side. If you have any questions, concerns, you can ask, please. You can unmute and you can ask me. Guys,